ഗൈസ്, നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇപ്പു ആർട്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഹവായിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കുവാണോ ഒരു ഓഫ് ഡേ. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു, ഇപ്പു ആർട്സ്. ചെറിയൊരു ബിൽഡിങ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് പോലെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഞാൻ ഈ ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുവാണ്. ഇവിടുത്തെ ആർട്സൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആർട്സാണ്. കണ്ടോ, ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വെജിറ്റബിളാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഗാർഡ് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ, ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങൊക്കെ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ആ സാധനത്തിന് ഇവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി പിന്നെ കോഫിയിലൊക്കെ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരതിൽ കാർവിങ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളറ് കൊടുത്തേക്കണ ബ്ലാക്ക് കളറ് അവർ കോഫിയിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം പല വലുപ്പത്തിലും സൈസിലൊക്കെയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് ഹവായൻസ് ഏൻഷ്യൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് അവർ പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഗ്രോ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് പാത്രങ്ങളായിട്ട് വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ, അതുപോലെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ്. ഇതിന് മുമ്പൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. എത്ര രസമാണ് ഇത് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. അവിടെ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട്, അവരിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. These gourds were in 1880. No one on Niihau knew how they were decorated. So 100 years later, we finally it was right here in Honolulu. And it took a couple of years growing gourds and failing. But what we found that was coffee worked the best of anything. And we take a fresh living gourd, carve the skin to create a design, fill them with coffee and just let them rot for a month. And once the skin remaining where the design has died and turned ugly, you can scrub it away and it reveals the design. Like, say, Is it like a music instrument? If you watch hula, you'll see the gourds used to keep the beat in the hula. It sounds nice. Yeah, you never know. You just never know with a vegetable. Yeah, I never know about this vegetable and this kind of art. It's so obscure. To this day, the people of Niihau still don't practice this art. They have their shell art, but it's very limited. It's a very restricted island, so you can't really go there unless you're pure Hawaiian blood. Okay, it's originated in Hawaii? Yeah, it's on the northern end of the archipelago, Niihau Island. They live there today without cars, without stores. They just ride horses, they farm, they ranch, they catch fish and grow taro, and still they don't carve gourds. Although I think that's the thrust here, is that we found a younger generation family of Niihauans who are now growing gourds for the first time in 100 years. So I'd like to think that, they'll succeed this year in actually carving one and taking it home across the channel to Niihau. That would be that. Then I can go home and pick coffee and they can do this. But yes, we just start with a living gourd. And, some years you have plenty, some years you have very few. Some years 8 out of 10 gourds will succeed to make it to the shelves. Some years only 2 out of 10. So, they do require a lot of time, months sometimes, to get to the shelf. And, of course, these are cheaper, of course, because they take less time to produce. It's just a dry gourd that you can, using different mediums, you can decorate. But the old style, like I say, you never know what you're going to get. It may fail or it may not. I would say over 15 years, it's about a 50-50 attrition rate. So how is the cost for this? Well, this guy here is a big boy, and it is $600. So, yeah, they range in price from $100 up to $2,500 roughly.
I think that was our most expensive gourd, was a 2,500, but it was almost as big as this table. Oh. And done with a really ancient design that was just beautiful. So this vegetable grow in different shapes and sizes, right? There do different varieties, right? And you'll get a different range of sizes or slightly different shapes in the same variety, but still similar. So we grow all the types that we can find. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ, താങ്ക് യു. Sometimes not so fun, because I'd say, yeah, maybe half of them fail over the years. Some years you get 8 out of 10. Some years, 2 out of 10.